The North Carolina Central University Summer 2013 Spanish Language Learning Community recommends as a method of assessment for its redesigned elementary Spanish courses the adoption of the OPI as a central tool for the diagnostic, formative, and summative assessment of the learner's oral proficiency progress and program effectiveness. The actual OPI is recognized by the American Council on Education, ACE, for the awarding of college credit. More than 10,000 OPIs in 37 different languages are conducted through the ACTFL. The ACTFL OPI is a criterion reference assessment instrument. It can be administered directly in a face-to-face interview or by telephone, with a single trained and certified interviewer. The fact that the ACTFL Oral Proficiency Interview by Computer, OPIC, is also now available raises the level of its practicality. The ACTFL OPIC is a test of oral proficiency that can be delivered electronically and on demand. This semi-direct test is individualized to the test taker and designed to elicit a 20-30 minute sample of readable speech delivered via the internet. The candidate digitally recorded speech is double rated by an ACTFL certified rater. An official ACTFL OPIC certificate indicating one of the 7 possible proficiency levels is issued. This method of inter-rater reliability applies to face-to-face and telephonic interviews as well. This is an oral proficiency interview of ACTFL, the American Council on Teaching of Foreign Languages. Is to assess the speaking proficiency of the speaker, in this case Spanish. There are 4 levels: novice, intermediate, advanced, and superior, and within the 3 lower levels there are sub-levels, such as intermediate low, intermediate mid, and intermediate high. But the purpose of the oral proficiency interview is to try and push you to your language limits, to test your knowledge, and to see if you can go from one level to the next, because the proficiency is when you maintain the level. Novice speakers are able to respond to simple questions. They generally know how to elicit some information, although their language use is very limited, and generally a novice speaker requires a sympathetic listener. So today you and I will do an interview in which I test your language proficiency. Just relax and have fun. Okay. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Hábleme de usted, de su vida. Me gusta cocinar, levantarme temprano, caminar, y me gusta salir al bosque. ¿Por qué al bosque? Bueno, porque hay naturaleza y eso me hace descansar un poco de las cosas diarias. Muy bien. ¿Me puede hablar de un día típico en su vida, por favor, con muchos detalles? Claro que sí. Me levanto a las 5 de la mañana, me tomo un café después de vestirme, salgo a caminar un par de horas y regreso, me baño, desayuno y me voy al trabajo. Muy bien, qué interesante, ¿no? Un día muy bueno. ¿Un fin de semana típico en su vida? ¿Qué hace? La misma rutina, pero aprovecho también para escribir un poco, leer un poco, o a veces ir a ver las últimas películas. ¿Cuáles son las películas que le gustan? Bueno, todo tipo. Por ejemplo, la última película que quería ver era la de Star Trek, porque no se podía, ya habían vendido todas las entradas, entonces tuvimos que ver la otra película de Now You See Me, creo que ese es el nombre. ¿Qué planes tiene usted hoy? Bueno, quisiera comer muy bien y tengo que preparar una presentación para mañana. Muy bien, muchas gracias. Por nada. ACTFL recognizes principally in spoken language 4 main levels. There is an additional one distinguished, which is academic speech. Generally, novice speakers are able to respond to simple questions. They generally know how to elicit some information, although their language use is very limited, and generally a novice speaker requires a sympathetic listener.